హలో 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 వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కబుర్లు విత్ రాజీవ్. ఇవాళ చాలా రోజుల తర్వాత మనం కొత్త వీడియో చేస్తున్నాం. సో ఫార్ములా 1 ఈ మధ్యన వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ స్పోర్ట్స్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఇండియా. స్పోర్ట్స్ అనే చెప్పాలి, బికాజ్ ఇట్స్ మోటార్ స్పోర్ట్స్. సో దానికోసం మాట్లాడడం కోసం నా లాంగ్ టైమ్ ఫ్రెండ్ అండ్ రూమ్మేట్ దత్తుని పిలిచాను అనమాట. బేసిక్లీ మేము ఒక 1-2 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక పాడ్కాస్ట్ చేసాం ఇంగ్లీష్లో, టు ఇంట్రడ్యూస్ ఫార్ములా 1 టు ఇండియన్ ఆడియన్స్. సో దాని మీదే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చేద్దాం, బట్ తెలుగు ఆడియన్స్ని మైండ్లో పెట్టుకుందాం. అండ్ నాట్ జస్ట్ తెలుగు ఆడియన్స్, ఎవరు చూసినా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా ఫార్ములా 1ని కొంచెం ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేలాగా, వాట్ ఈస్ ద స్పోర్ట్ అబౌట్, ఎందుకు ఇంత క్రేజ్, అండ్ ఎవరైనా ఫాలో అవ్వాలంటే ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, దీని అన్నిటి గురించి మాట్లాడదాం అని చెప్పేసి ప్లాన్ చేశాను అనమాట. సో సో దత్తుని ఇన్వైట్ చేశా. సో ఈజ్ ఆల్వేస్ రెడీ టు టాక్ అబౌట్ మోటార్ స్పోర్ట్స్, ఫార్ములా 1 అండ్ మోటో జీపీ అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్. సో యా, హూ బెటర్ టు టాక్ అబౌట్ సమ్మన్ హూస్ రియలీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ద స్పోర్ట్ అని చెప్పి మా వాడిని పిలిచా. సో లెట్స్ వెల్కమ్ దత్తు. హాయ్ దత్తు, హౌ ఆర్ యూ? Hi Rajiv, thanks for the invitation. As you said, motorsports fanatism is very core to my heart. చాలా ట్రై చేసాము టు ది బిగ్గెస్ట్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ కి వెళ్ళడానికి అవ్వలేదు. బట్ ఎప్పుడు ఇంజనీరింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా హై పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ వాట్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు డూ. సో ఆ ప్యాషన్ తోనే నేను ఒక ఛానల్ పెట్టాను, పవర్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పి. సో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ టైమ్, జస్ట్ గో అండ్ వాట్స్ దట్ స్పేస్. యూ విల్ నేను కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ కానీ, కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ కానీ, ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ మోటార్ స్పోర్ట్స్ బ్రింగింగ్ అప్ టు యూ గైస్. ఎంత లేమన్ గా చెప్పగలుగుతా అయితే అంత చెప్తాను. మిగతాది వీ కెన్ కమ్ అప్ విత్ యువర్ ఐడియా. సో యా, రాజీవ్. Welcome to the heart-pounding world of Formula 1, and we're less than 24 hours away from the 2024 F1 season. It kicks off with global tours starting from Bahrain, following to Monaco, Monza, and the fabulous Las Vegas, and many more exotic locations. సో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇండియాలో ఫార్ములా 1కి అంత క్రేజ్ లేదు, టు బి ఆనెస్ట్. లైక్ నువ్వు మిగతా స్పోర్ట్స్తో కంపేర్ చేస్తే, ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ క్రికెట్తో కంపేర్ చేస్తే, ఫార్ములా 1కి క్రేజ్ ఇస్ వెరీ మైన్యూట్ అని చెప్పాలి. సో ఫార్ములా 1 గురించి తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా అప్రోచ్ అయ్యి నేను దీని గురించి చెప్పు భయ్యా, ఏంటి దీని సంగతి ఏంటి, ఎందుకు ఇంతలాగా పడి చచ్చిపోతున్నారు యూరోప్లో అంతా, వాట్ ఈస్ ద డీల్ అబౌట్ దిస్ అంటే ఏం చెప్తావు? ఐ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ యూ, లైక్ ఇట్స్ నాట్ మైన్యూట్. లార్జర్ ఆడియన్స్ కి ఇది తెలియదు. అండ్ మోర్ ఓవర్, ద వన్ రీజన్ దట్ ఇట్స్ నాట్ రీచబుల్ టు ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ హూ ఇస్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఈస్ వెరీ ఫ్లాషీ. అంటే మీరు ఐపీఎల్ కూడా ఫ్లాషీ అనొచ్చు, బట్ దట్ గేమ్ ఇస్ నాట్ ఫ్లాషీ. దట్ గేమ్ ఇస్ వెరీ స్ట్రీట్. బట్ ఫార్ములా 1 ఆర్ ఎనీ మోటార్ స్పోర్ట్స్ దట్ యూ హ్యావ్, అది స్ట్రీట్ కాదు. దానిలో కార్పొరేట్ బిజినెస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ మచ్ హై లెవెల్. చాలా నేషనాలిటీస్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్, వెన్ యూ ప్లే క్రికెట్, యూ ఫీల్ దట్ యూ కెన్ బి వన్ ఆఫ్ దెమ్. బట్ మోటార్ స్పోర్ట్స్ ఇస్ నాట్ లైక్ దాట్. దే ఆర్ చెప్పాలంటే వాళ్ళు సూపర్ హ్యూమన్స్. సో వీ కెన్ నాట్ రిలేట్ టు దెమ్. సో అందుకని మోటార్ స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా చాలా మోటార్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇండియన్ ఆడియన్స్ హ్యావ్ గాట్ దట్ వెరీ higher distance than any other sports in India. Even football has got very good craze in India, but anta limelight లేదు as cricket has got. So when someone come and ask me why motorsports, ఎందుకింత పిచ్చి, మీకు ఎందుకంత fanatism అంటే, there are two audience I would say. One audience is where who is coming from కొంచెం డ్రామా కావాలి, రేస్ యాక్షన్ కావాలి, ఇలాంటివి కోరుకునే ఆడియన్స్ ఉంటారు. ఇంకొక ఆడియన్స్ ఏంటంటే దే really passionate about the motorsports itself. అంటే ఫార్ములా 1 అని ఒకటే కాదు, ఎనీథింగ్ దట్ దే వాచ్. ర్యాలీ ఛాంపియన్షిప్స్ ఉంటాయి, పోలో కప్స్ అని మన ఇండియాలో ఆర్గనైజ్ చేస్తారు, మోటో క్రాస్ ఉంటుంది, మోటో జీపీ ఉంటుంది, నాస్కార్ ఉంటుంది, ఇండి కార్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ దర్ ఆర్ కోర్ ఆడియన్స్. సో దీస్ టూ ఆడియన్స్ ఇలా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. బట్ ఒక నార్మల్ పర్సన్ వచ్చి ఏమి మోటార్ స్పోర్ట్స్ గురించి ఏమీ తెలియదు తనకి అని నా దగ్గరకు వచ్చి, ఫార్ములా 1 అనేది ఒక ప్రోటోటైపింగ్ రేస్ కార్ సిరీస్ అన్నమాట. సో మోటార్ స్పోర్ట్స్ అనేది ఒక బ్రాడర్ స్పెక్ట్రమ్. అందులో ఫార్ములా 1 అనేది ఒక చిన్న రేసింగ్ సిరీస్. ఇప్పుడు మనకు క్రికెట్ లో T20 ఇంటర్నేషనల్స్ ఉంటాయి, వన్డే ఇంటర్నేషనల్స్ ఉంటాయి, టెస్ట్ ఉంటుంది, ఐపీఎల్ ఉంటుంది, ఛాన్స్ లీగ్ ఉంటుంది, పిఎస్ఎల్ ఉంది, సిసిఎల్ ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ సిరీస్. అలానే ఫార్ములా 1 అనేది ఒక చిన్న సిరీస్ ఇన్ హోల్ మోటార్ స్పోర్ట్స్ స్పెక్ట్రమ్. సో ఫార్ములా ఈస్ బేసికలీ ఆ ఫార్ములా బిల్డ్ చేసిన కార్ ఇది. ఆ కార్ ని వాళ్ళు డిఫరెంట్ టీమ్స్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు రేసింగ్ అగేన్స్ట్ ఈచ్ అదర్ అన్నమాట. సో దీస్ కార్ ఆర్ నాట్ road cars. These are specifically designed for track. So
దిస్ ఈస్ ది ఐపీఎల్ వర్షన్ ఆఫ్ మోటార్ స్పోర్ట్స్ అని చెప్పొచ్చు, బికాస్ ఇట్స్ టూ ఫ్లాషీ. చాలా మనీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. మీకు అది ఫార్ములా 1 రేస్ చూస్తే కూడా ది వైబ్ దట్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ పర్టికులర్ సీజన్ వన్ పర్టికులర్ రేస్, ఇట్స్ వెరీ హ్యూజ్. సో వెన్ యూ వాంట్ అట్లీస్ట్ ఒక మోటార్ స్పోర్ట్స్ అనే ఒక ఐడియా బ్రింగ్అప్ చేయడానికి ఫార్ములా 1 ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు స్టార్ట్. కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకోవడానికి మోటార్ స్పోర్ట్స్ అన్నప్పుడు ఫార్ములా 1 ఆర్ మోటో జీపీ క్యాన్ బి గుడ్ ప్లేస్ టు స్టార్ట్ టు కంటిన్యూ విత్ ద హోల్ మోటార్ స్పోర్ట్స్ సీన్. ఇండియాలో కూడా చాలా జరుగుతున్నాయి. ఇట్స్ గ్రోయింగ్ అప్ అండ్ ఇట్స్ అ గుడ్ సైన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో. సో నువ్వు ఇందాక చెప్పినట్టు లైక్ ద హై రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉండడం వల్ల ఇండియన్ ఆడియన్స్ కి చాలా దూరం అయిందంట లైక్ మోటార్ స్పోర్ట్స్ అనేవి. బికాస్ లైక్ ఓన్లీ కోర్ ఆర్ లైక్ డై హార్డ్ పీపుల్ ఫాలో ద స్పోర్ట్. ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళకి అంత యాక్సెసిబుల్ కాదేమో అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. నీకు అలా అనిపిస్తుందా? యా, ఆబ్వియస్లీ. బికాస్ క్రికెట్ ఆడడానికి ఏం కాదు రాజు, మనకు బ్యాట్ కావాలి, ఒక బాల్ కావాలి, 2 players is enough. They can spend whole day playing cricket. సో అంటే దట్స్ అ హోల్ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్. బట్ మనం ఒక చిన్న రిలేషన్ తీసుకొని ఎందుకు ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంది, ఆడియన్స్ ఎందుకు దూరం ఉన్నారంటే, ముందు అరౌండ్ 90s or 2000 బేర్లీ ఎనీవన్ హ్యాడ్ కార్ ఇన్ దర్ హోమ్, రైట్? కార్ ఉండాలి అంటే అదొక పెద్ద అసెట్ అది. బట్ when you don't even own a car, how can you relate racing cars? So now కార్ కల్చర్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ఆటోమొబైల్ కల్చర్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, స్టాక్ సీన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ఇలాంటివన్నీ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నప్పుడు హై పర్ఫార్మెన్స్ ఇంజిన్స్ ఆర్ హై పర్ఫార్మెన్స్ రేసింగ్ అనేది కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఈవెన్ ఫార్ములా 1 హ్యాడ్ 3 seasons 2011 to 2014. వాళ్ళు ఇంకా 2 years బాకీ ఉన్నారు రేస్ చేయడానికి. బికాస్ ఆఫ్ సమ్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ ఆల్ దే డిడ్ంట్ కమ్ బ్యాక్. బట్ లాస్ట్ ఇయర్ మోటోజీపీ వచ్చింది ఇండియాకి. దే హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ స్టార్ట్. ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ మోటోజీపీ వచ్చి ఇండియాలో రేస్ చేసింది. సో దట్స్ అ గుడ్ సైన్. ఫార్ములా ఈ కూడా వచ్చింది, హైదరాబాద్ లో అయింది. సో చాలా రేసింగ్ సిరీస్ వస్తున్నాయి. ఇట్స్ అ గుడ్ సైన్ దట్ ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ది మోటార్ స్పోర్ట్స్ డైరెక్షన్. సో ఇది ఎందుకు ఇండియాకి బెనిఫిట్ అనేది ఇట్స్ హోల్ డిఫరెంట్ డిస్కషన్, బట్ ఇట్స్ గుడ్ సైన్ చాలా ఆస్పెక్ట్స్ లో కూడా. చూసుకుంటే ఏ స్పోర్ట్ ఇండియాకి వచ్చినా కూడా అదొక అడ్వాంటేజ్ అనే చెప్పాలి. స్పోర్ట్ అనే కాదు, యూట్యూబర్ వచ్చినా లేదంటే బిజినెస్ వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా ఇట్ ఇస్ అ ప్రాఫిట్ ఫర్ దెమ్. పెద్ద మార్కెట్ కదా బిజినెస్ సైడ్ లో. ఫార్ములా 1 ఎనీ స్పోర్ట్స్ సిరీస్ రన్ అయ్యేది, ఈవెన్ ఐపీఎల్ రన్ అయ్యేది వ్యూవర్ రైట్స్ మీద. వ్యూవర్ ఎంత మంది ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళ బిజినెస్ అంత పెద్దగా ఉంటుంది. సో వన్స్ యూ ఆర్ హుక్ టు దట్ స్పోర్ట్, more people will be watching. Of course, more money will be coming to that association who is organizing those events. True. So Formula 1 next India ఎప్పుడు వస్తుందంట? Any news? Hopefully in 2025. BIC అని అంటున్నారు. బట్ దెర్ ఇస్ అనదర్ న్యూస్ దట్ గిఫ్ట్ సిటీ అని గుజరాత్ లో ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు, స్పెసిఫికలీ ఫర్ ఎకనామిక్ జోన్స్ గుజరాత్ లో. సో వాళ్ళు ఒక ఫార్ములా 1 రేస్ ట్రాక్, F1 గ్రేడ్ రేస్ ట్రాక్ బిల్డ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ పొజిషన్ తెచ్చారు. ఫ్యూ పీపుల్ ఫ్రమ్ యూరోప్ ఆర్ కమింగ్ డౌన్ and designing that racetrack. Hopefully we can see that very good racetrack in 2027. But already MotoGP వచ్చింది కాబట్టి, so government MotoGP BIC లో అయిందా? BIC లో అయింది, where Formula 1 was held during 2011 and 14. So next year రావచ్చు అని అవకాశాలు ఉన్నాయి, but I don't think so. 2025 is it's very too early to decide if F1 is going to come back in 2025. But 2030 below లో అయితే 90% ఛాన్స్ ఉంది F1 is going to come back. And fans are increasing, man. Like too much చాలా ఉన్నారు. ఫ్యాన్స్ ఎందుకు అవుతున్నారు? మొన్న ఆ ఫ్యాన్ కోడ్ దాన్ని చూసినప్పుడు చాలా అనిపించింది. లైక్ 60 million అప్పుడే అయినట్టుంది కదా, 60 million fans. హాట్‌స్టార్ యూస్ టు బ్రాడ్కాస్ట్ F1 till 2021 till 2022. దెన్ 2023 లో F1 దేర్ ఓన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వచ్చింది. చాలా మంది తీసుకోలేదు. ఈవెన్ బట్ అది టీవీలో రాదు కదా. టీవీలో రాదు. వీ హావ్ టు డౌన్లోడ్ ది యాప్ అండ్ వాచ్ ఇట్ ఆన్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఫోన్, ఎనీథింగ్ తెలుసు అన్నమాట. బట్ నౌ టీవీ ఇచ్చారు, కొంచెం ప్రైస్ తక్కువ అయింది లాస్ట్ టైం కంటే. నౌ ఇట్స్ అరౌండ్ 250 rupees per month. అది కూడా టూ మచ్, బట్ ఫ్యాన్స్ కి దట్స్ ఓకే. 250 rupees ఫ్యాన్ కోడ్ లోనా? ఫ్యాన్ కోడ్ లో ఇట్స్ జస్ట్ 50 rupees per month. F1 TV is 250 rupees per month. సో ఇప్పుడు ఫార్ములా 1 ని కొత్తగా ఎవరైనా ఫాలో అవ్వాలి అంటే లైక్ వాట్ డు దే హ్యావ్ టు డూ? లైక్ నేను సినిమాలు ఏమైనా చూడాలా, సిరీస్ ఏమైనా చూడాలా, బుక్స్ ఏమైనా చదవాలా, అలాగేమైనా నేను ఇప్పుడు ఫాలో అవ్వాలి, నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది, 2-3 యూట్యూబ్ వీడియోలు చూసా, ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్ చూసా, సో నేను ఇప్పుడు ఫాలో అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? ఫస్ట్ తిట్ల మానేయాలి ఫార్ములా 1 ని. ఫార్ములా 1 అంటే అదేదో సర్కిల్స్ లో డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు రేస్ కార్స్ ని, అదేముంది 60 minutes వరకు ఏముంటది. మరి టెస్ట్ మ్యాచ్లు అయితే రోజంతా చూస్తారు కదా ఓపిక్ గా. బాల్ పడినా, వాడు కొట్టినా కొట్టకపోయినా, 6 కొట్టినా 4 కొట్టినా, ఎంత డిఫెండ్ చేసినా, సో అంతే పేషెంట్ గా ఒక ఏదైనా స్పోర్ట్ అంటే నాట్ జస్ట్ ఫార్ములా 1. నేను కొంచెం బయాస్డ్ ఉంటాను కాబట్టి ఫార్ములా 1 కానీ మోటార్ స్పోర్ట్స్ కానీ కొంచెం ఓపిక పెట్టుకొని కొన్ని అంటే ఫస్ట్ ఒక సీజన్ చూడండి, లైక్ ఏంటి పాయింట్ సిస్టమ్ ఏంటి అని ఒక చిన్న అవేర్నెస్ వస్తే యూ కెన్ స్టార్ట్ అవుట్ విత్ బిగ్ లీగ్స్ అనమాట. సో నువ్వు అన్నట్టు మూవీస్ కానీ బుక్స్ కానీ చదవాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ దే కెన్ స్టార్ట్ విత్
3-part of documentary series which is based on MotoGP. అంటే అందులో బిహైండ్ ద సీన్స్ ఉంటాయి, అంటే హౌ డేంజరస్ ఇస్ మోటార్ స్పోర్ట్స్ అండ్ హౌ ఫన్ ఈజ్ మోటార్ స్పోర్ట్స్, హౌ టెక్నికలీ అడ్వాన్స్డ్ ఇస్ మోటార్ స్పోర్ట్స్ అనే దానికి దట్ 3-part డాక్యుమెంట్ సిరీస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. దట్ ఈస్ ఫాస్టర్ అండ్ హిట్టింగ్ ది ఏపెక్స్. సో ఇవి 3 కంప్లీట్లీ మోటోజిపి బేస్డ్ అనమాట డాక్యుమెంటరీస్. అందులో మనకి ఒక రైడర్ డెత్ కూడా క్లియర్ గా చూపిస్తారు, లైక్ ఎందుకు డెత్ అయింది, దాని తర్వాత ఎలాంటి సేఫ్టీ కన్సర్న్స్ వచ్చాయి అని చెప్పేసి కూడా చూపిస్తారు. దెన్ యూ కెన్ గో టు రష్ అని ఒక మూవీ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ నిఖిల్ లాడా, విచ్ ఇస్ ప్లేడ్ బై థార్, హూ ఇస్ ప్లేయింగ్ థార్ ఇన్ అవెంజర్స్. Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. He's playing James Hunt, which is a rival driver for Nikhil Lauda. Yeah, Rush అనే మూవీ ఉంటుంది ఫెరారీ డ్రైవర్ మీద. ఫోర్డ్ వర్సెస్ ఫెరారీ, which is played by these guys, Matt Damon, Christian Bale ఉంటారు. It's a very good movie. అది Formula 1 కాదు, బట్ లిమాన్ సిరీస్ మీద బేస్డ్ అయింది. దెన్ దే కెన్ వాచ్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ రేసింగ్ ఇన్ ద రెయిన్ అని చెప్పేసి అది బుక్ ఉంది, సేమ్ మూవీ కూడా తీశారు. అండ్ దెన్ దే కెన్ వాచ్, మొన్న మీకు మూవీ డిస్కస్ చేశాను కదా ఆ రోజు, గ్రాండ్ టూరిజమో చూడొచ్చు. దెన్ ఫైనలీ దే కెన్ కమ్ టు డ్రైవ్ టు సర్వైవ్ ఇన్ నెట్ఫ్లిక్స్. సో మూవీస్ ఇది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆర్డర్ అనేది. లెట్స్ సే వన్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ ఇస్ మోర్ ఇంటూ డ్రామా కైండ్ ఆఫ్, చాలా మంచి ఇలా పార్టీ మూడ్ ఉండాలి, హైప్ ఉండాలి అన్నప్పుడు దే కెన్ స్టార్ట్ విత్ డ్రైవ్ టు సర్వైవ్ అండ్ దెన్ దే కెన్ గో డౌన్. అదే అంటే అందులో చెప్తారా, అది మోర్ డ్రామా కావాలి, బాగా హడావుడి కావాలి అన్నప్పుడు డ్రైవ్ టు సర్వైవ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఏదో నాకు కొంచెం బేసిక్స్ కూడా అవ్వాలి, ఫీల్ రావాలి, రియాలిటీ ఫీల్ రావాలి అన్నప్పుడు దే కెన్ గో విత్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్. ఎందుకంటే చాలా మంది F1 అనేది స్పోర్ట్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తారు. F1 ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది రేసింగ్ సిరీస్ ఇన్ మోటార్ స్పోర్ట్స్. సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ డిఫరెన్స్. F1 అనేది కంప్లీట్ మోటార్ స్పోర్ట్స్ రిప్రజెంటేషన్ కాదు, ఇట్స్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది రేసింగ్ సిరీస్. చాలా ఉంటాయి అందులో, ర్యాలీ రేసింగ్ ఉంటుంది, డకర్ ర్యాలీస్ ఉంటాయి, మోటో క్రాస్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్. సో వెన్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మోటార్ స్పోర్ట్స్ అన్నప్పుడు యూ గో విత్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్. లేదు నాకు జస్ట్ సినిమా లాగా ఒక హీరోయిన్ డాన్స్ లో ఒక చిన్న డ్రామా లాగా కావాలన్నప్పుడు డ్రైవ్ టు సర్వైవ్ చూడొచ్చు. డ్రైవ్ టు సర్వైవ్ ఇస్ గుడ్ సిరీస్, బట్ అది ఏంటంటే చాలా ఎగ్జాజరేషన్ ఉంది. అంటే అక్కడ మ్యాటర్ లేకున్నా కూడా మ్యాటర్ క్రియేట్ చేసి మనకు ఒక మంచి సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చారు. దానికి వాళ్ళకి మనం 10/10 ఇవ్వచ్చు. బట్ కమింగ్ టు ది BTS వరకు, బిహైండ్ ద సీన్స్ వరకు డ్రైవ్ టు సర్వైవ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. బట్ యాక్చువల్ రేసింగ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ కొంచెం నాలెడ్జ్ వస్తుంది అందులో, బట్ ఇట్స్ నాట్ 100% రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వాట్ గోస్ ఆన్ ఇన్ రేసింగ్ సిరీస్ అన్నమాట. సో వన్స్ ఈ 2 డిఫరెంట్ ఆడియన్సెస్, వన్ ఇస్ బుక్ వమ్ టైప్ వాళ్ళకైతే డాక్యుమెంటరీ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు, లేదు కొంచెం ఫిల్మీ ఉన్న వాళ్ళకైతే దే కెన్ గో విత్ డ్రైవ్స్ అండ్ దెన్ కమ్ డౌన్ టు డాక్యుమెంటరీస్ అన్నమాట. F1 మీద వేరే డాక్యుమెంటరీస్ లేవా, లైక్ DTS కాకుండా? ఉన్నాయి, బట్ దీస్ ఆర్ ది మోస్ట్ ప్రామినెంట్ అండ్ అవైలబుల్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. ఇవి చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది వాట్ గోస్ ఇన్ టు రేసింగ్ అని చెప్పేసి. చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి. జెమిక్ క్లాక్సన్ టాప్ గేర్ నుంచి కూడా చాలా బుక్స్ రాస్తారు. ఏటెన్ మూవీ రెడ్ బుల్ రేసింగ్ ఇంజనీరింగ్ టీమ్ లీడ్, ఆయన కూడా హౌ టు బిల్డ్ రేస్ కార్ అని చెప్పేసి ఒక బుక్ రాస్తారు. అది కూడా చదవచ్చు, బట్ అంత మనం టెక్నికాలిటీస్ అనేది వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు దట్ మోటార్ స్పోర్ట్స్ దెన్ యూ నో ఎవ్రీథింగ్. అండ్ మనం ప్రతిదీ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు be technical sound to understand motorsport. You just have to be aware of what are the rules, why it's going to happen, why it's happening like that అని చెప్పేసి ఒక చిన్న అవేర్నెస్ ఉంటే సరిపోతుంది. అండ్ ఐ థింక్ every mechanical engineering out there, computer engineering out there, electronic student, electrical student, everyone who is studying BTech right now, they should follow motorsports అని అంటారు. దీనికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఒక కార్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు, ఒక హై పర్ఫార్మెన్స్ కార్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ హ్యాస్ టు బి టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఓన్లీ బై ద ఇంజనీర్స్ తీసుకుంటాయి. ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని వాళ్ళే చూసుకుంటారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్, మెకానికల్ పార్ట్ కానీ కమ్యూనికేషన్ పార్ట్ కానీ చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ గా ఎక్స్ట్రీమ్ గా డిజైన్ చేసి బిల్డ్ చేస్తుంది. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ యూ లెర్న్ ఇన్ ద బుక్స్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ స్కేల్. ఇప్పుడు బీటెక్ లో కూడా ఫార్ములా స్టూడెంట్ రేసెస్ ఉంటాయి. మనం ఒక చిన్న స్కేల్ ఫార్ములా రేస్ కానీ బిల్డ్ చేసి we take it to the race tracks and ఒక ఫార్ములా 1 లో రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. అవి ఫాలో అయ్యి మన ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా స్టూడెంట్ రేసెస్ వాళ్ళకి కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ఇస్తారు. లైక్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు పుట్ ద వీల్ 20 ఇంచ్ కంటే దాటద్దు, 16 ఇంచ్ కంటే దాటద్దు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, టెస్టింగ్ ఉంటుంది, అన్ని జరిగి రేసెస్ తీసుకెళ్తారు అనమాట. సో ఐ థింక్ whoever is interested into motorsports or into motorsports, formula student is the best way to start your career into motorsports. It doesn't matter if you're going to end up in motorsports, but ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మాత్రం మీ కాలేజ్ లో ఇస్తుంది. గో ఫైండ్ ఎ టీమ్. మీ కాలేజ్ లో ఒకవేళ టీం లేకపోతే గో బిల్డ్ వన్ టీమ్. మీరే ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని బిల్డ్ చేసుకుని ఎక్స్పీరియన్స్ వైల్ యూర్ ఇన్ కాలేజ్. దాని తర్వాత మీకు ఇలాంటి దొరకదు కూడా. సో యా, లైక్ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు లైక్ Formula 1 అంటే ఏంటి, ఇది అది అని డిస్కస్ చేసాం. కానీ లైక్
as usual, like every time when we talk about it, there's always the current season. దాని గురించి ఒక చిన్న డిస్కషన్ చేద్దాం. Like, why do you think Red Bull is dominating from the last 2-3 years? Like, ఏంటి, what is going on? And why is Mercedes not doing enough? ఏమంటారు, లైక్ రెగ్యులేషన్ ఏదో మారిన తర్వాత నుంచి ఇలా జరిగింది కదా. 2021 regulations తర్వాత there's been Ah. lot of changes in the car. ఇది చాలా డిబేటబుల్ క్వశ్చన్ రాజు. రెడ్ బుల్ ఫ్యాన్స్, మర్సిడీస్ ఫ్యాన్స్, ఫెరారీ ఫ్యాన్స్ అందరూ వచ్చేస్తారు అనమాట కామెంట్స్ లో, మనం Okay. కొట్టేస్తారు ఇంకా పర్లేదు. మాట్లాడితే. ఎంతమంది కట్టుకుంటే అంత కావాలి మనకి. ఎప్పటికీ కూడా నేనైతే పర్సనల్ గా నేను ఎప్పుడైతే F1 చూడడం స్టార్ట్ చేశాను, ఆల్వేస్ బీన్ అండ్ ఫెరారీ ఫ్యాన్ అండ్ విల్ ఆల్వేస్ బీ. ఈవెన్ దే ఆర్ లూజింగ్, లైక్ చాలా గలీజ్ గా ఓడిపోయినా కూడా ఐమ్ ఫెరారీ ఫ్యాన్ ఆల్వేస్. మోన్జాకి వెళ్ళి ఫెరారీ విన్ చూడాలి అని నా ఇప్పటికీ డ్రీమ్ అది, చాలా మంది ఫ్యాన్స్ కూడా. బట్ అది కూడా సేమ్ మన ఆర్సీబీ సిచ్యువేషన్ లాగే అవుతుంది ఈ ఇయర్ కూడా. ఈసారి కప్ నమ్మదే అనుకుంటూ వెళ్తాము, ఈసారి కప్ నమ్మదే అవ్వదు, ఇంకో 2 ఏళ్ల వరకు కూడా అవ్వదు అని అందరికీ తెలుసు. మళ్ళీ రెడ్ బుల్లే కొట్టేస్తుంది. సో ఎందుకు ఈ 3 years నుంచి చేంజింగ్ అంటే, వాళ్ళకి ఇంజిన్ రెగ్యులేషన్స్ మారిన తర్వాత రెడ్ బుల్ వాజ్ వెల్ ఆఫ్ ప్రిపేర్డ్ ఉన్నారు. లైక్ మేము 2021, వాళ్ళు 2020 నుంచి కొత్త కార్ మీద చాలా రీసెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ బై ద టైమ్ దే వన్ దే ఫస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఇన్ ఇయర్స్ with Max Verstappen in 2021. Even we went to watch that race in Irish pub at home. If you remember, అది లాస్ట్ ల్యాప్ లో ఏదైతే మిస్ జడ్జింగ్ కానీ ఆ సేఫ్టీ కార్ పరంగా జరిగిందో, సో దే వర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ మూమెంట్. అండ్ వాళ్ళకి తెలుసు 2021 రెగ్యులేషన్స్ తర్వాత థింగ్స్ గోయింగ్ టు చేంజ్, డామినెన్స్ అనేది మర్సిడీస్ నుంచి రెడ్ బుల్ కి రాబోతుంది అని ఇట్ వాస్ క్లియర్ ఇన్ ప్రీ సీజన్ టెస్టింగ్ ఇన్ బాహ్రెయిన్. ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద రెగ్యులేషన్స్ ఐ థింక్ సో. అండ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా అండ్ ఇంజన్ సప్లైయర్ కూడా బెటర్ అయ్యారు. దే గాట్ వెరీ గుడ్ ఇంజిన్. Right now it's Ford actually. It was Honda. Yeah, right now it's Ford. And Ford kuda because of the off track complications avadam valla exit avvabotundi ani annaru, but I don't think so they're going to exit anytime soon. And yeah, so Red Bull, they has got chala manchi driver unnadu vallaki. Sergio Perez and Max Verstappen, world class drivers. Obvious ante Lewis Hamilton unnaru, but వీళ్ళిద్దరూ they are performing very well and they are performing as a team. అది మెయిన్ వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది అనమాట. అండ్ ఈ రెడ్ బుల్ డామినెన్స్ అనేది యాజ్ F1 ఫ్యాన్ ఐ కుడ్ సే ఇంకొక 2 to 3 years కంటిన్యూ అవుతుంది. దే మైట్ నాట్ విన్ ఎవ్రీ రేస్ లైక్ దే డెడ్ లాస్ట్ ఇయర్, బట్ ఈ డామినెన్స్ అనేది ఉంటుంది. బికాస్ మనం లూయిస్ లాస్ట్ టైం కూడా లాస్ట్ రేస్ జెద్దాలో జరిగినప్పుడు కూడా చెప్పాడు, మనము వెటల్ డామినెన్స్ చూసాము, షుమాకర్ డామినెన్స్ చూసాము, లూయిస్ హామిల్టన్ డామినెన్స్ చూసాము. దిస్ ఎరా బిలాంగ్స్ టు మ్యాక్స్ వెస్టాపెన్ పీరియడ్ అని చెప్పేసి క్లియర్ గా చెప్పాడు. అండ్ వాళ్ళు అలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు కూడా. నువ్వు చూస్తే జెద్దాలో చూస్తే 35 seconds difference ఉంది ఫస్ట్ కార్ కి సెకండ్ కార్ కి. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ వెల్ ద కార్ ఇస్. 35 seconds ఫార్ములా 1 కార్ లో ఈవెన్ 1 second కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాంటిది 35 seconds అహెడ్ ఉన్న మ్యాక్స్ వెస్టాపెన్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో దే ఆర్ వే అహెడ్. సో మనం ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎలాంటి రీల్స్ వచ్చేస్తున్నాయంటే, మనం ఛాంపియన్షిప్ అనేది P2 నుంచి కౌంట్ చేసుకోవాలి. వీ షుడ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ P1. ఎనీవే వి గోయింగ్ టు లిసన్ టు డచ్ యాంథమ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద రేస్. అండ్ న్యూ ఈ సీజన్ లో ఇఫ్ వి కమ్ డౌన్ లిటిల్ బిట్ ఫర్దర్ అవే, F1 మర్చిపోతే F2 లో వి హావ్ పుష్ మైనింగ్. హీస్ అన్ ఇండియన్ డ్రైవర్. 2 races లో ఇన్ బహ్రెయిన్ అండ్ జెద్దా, సౌదీ అరేబియా, ఈ 2 seasons లో కూడా ఒక రేస్ లో అయితే P1 వచ్చాడు క్వాలిఫైయింగ్ లో, బట్ హీ వాజ్ డ్రాగ్ డౌన్ డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్స్ అని చెప్పేసి FIA డి నాట్ let him drive at the P1. So ఆ P10 నుంచి కూడా P10 కి వచ్చి మళ్ళీ 3 positions అప్ వెళ్ళాడు మెయిన్ రేస్ లో. హిస్ రేస్ పేస్ వాస్ కొంచెం అటు ఇటు అయింది కానీ ఇట్ వాస్ గుడ్. ఖుష్ మైని అసలు నువ్వు తన డ్రైవ్ చూస్తే మాత్రం యూ కెన్ సెన్స్ F1 డ్రైవర్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. అఫ్ కోర్స్ దట్స్ పైప్ డ్రీమ్, బట్ ఖుష్ మైని ఈస్ డ్రైవింగ్ వెరీ వెల్. అండ్ జెద్దాలో కూడా P2 వచ్చాడు. సో వెరీ గుడ్ డ్రైవ్ ఫ్రమ్ హిమ్. సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ ఇండియన్ నేషనల్ యాంథమ్ ఎనీ టైమ్ సూన్ ఇన్ దిస్ సీజన్ ప్రాబ్లీ. కొన్ని రియల్లీ గుడ్ పోడియంస్ రావచ్చు అని హోప్ చేయొచ్చు మనం. F2 లో కదా. F2 లో yes. He's racing for Invicta Racing, which is powered by Alpine Driver Academy. And the very good fact that Mika Häkkinen, 2-time world champion, he's mentoring Kush Maini. So we can expect some very good results from Kush Maini అన్నమాట. నాకు చాలా ఎక్కువ హోప్స్ ఉన్నాయి for F2 than F1. Yeah. Okay. Maybe in a couple of years he'll come to F1 అలా ఏమైనా ఉంటుందా? If he continues the good, like if he continues the good work, maybe he can step up to the F1 circuit అని ఉంటది అలాగా. He can step up F1, yeah, because Oliver Bearman, he's part of driver academy. ఆడు ఫెరారీ కదా.
ఫెరారీ డ్రైవర్ అకాడమీ. కార్లోస్ సైన్స్ మొన్న ఆపరేషన్ సర్జరీ కోసం అని చెప్పేసి దట్ సీట్ వాస్ వేకెంట్. సో ఆలివర్ బెర్మన్ వాస్ ప్రమోటెడ్ టు F1 ఫ్రమ్ F2. సో ఈ ఫస్ట్ రేస్ లోనే అసలు ఫెరారీ F1 కార్ డ్రైవ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. ఈవెన్ దో యూఆర్ అన్ F2 డ్రైవర్, ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ బికాస్ ద ఫిజిక్స్ ఆర్ సో డిఫరెంట్ ఫర్ అన్ F1 కార్ అండ్ F2 కార్. అది డ్రైవ్ చేసి he brought the car back without disqualifying. So that's another big step. And he made points. He made points. That's something else. So అతని ఫ్యూచర్ చాలా ప్రామిసింగ్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ we're going to see Lewis Hamilton in Ferrari car, but Lewis Hamilton is like around 38 or 37 I guess. So అతనికి కూడా ఎక్కువ ఫ్యూచర్ లేదు, 3-4 years max maybe. మనం ఎనర్జీ చూసుకుంటే he may not be as effective as he would be. టైటిల్ కంటెండర్ లాగా ఉండదు. ఉండదన్నమాట. ఆల్రెడీ లూయిస్ had won a race 800 days ago అన్నమాట. Almost 2 years అవుతుంది ఒక రేస్ విన్ లూయిస్ హామిల్టన్. Now you can see how the car is driving and how he is. So we can see చాలా ఇష్యూస్ ఉండే కదా ఆయన ఇప్పుడు లాస్ట్ 1 year లో Mercedes. He made a statement that he is going to Ferrari. ఈ రేస్ ఈ సీజన్ స్టార్ట్ అవ్వకముందే he made a statement. సో ఆలివర్ బెర్మన్ కి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది కూడా. We can see కుష్మైని అలాంటి ప్లేస్ ఒకటి సెక్యూర్ చేయడానికి. బట్ ఆల్పిన్ అకాడమీ అనేది ఇట్స్ వే స్మాలర్ దాన్ ఫెరారీ అకాడమీ. సో అండ్ సీట్స్ కూడా అక్కడ వేకెంట్ వాళ్ళు ఓన్లీ ఫ్రెంచ్ డ్రైవర్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తారేమో ఆల్పిన్. అది కూడా అవ్వచ్చు. వీ డోంట్ నో ది ఎకనామిక్స్ బిహైండ్ హైరింగ్ ఎ డ్రైవర్. బట్ ఎంత పర్ఫార్మ్ చేసినా కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ విన్ అన్ F2 ఛాంపియన్షిప్ యూ డు నాట్ సెక్యూర్ అన్ F1 ప్లేస్. చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు పూల్ ఇన్ మనీ టు దట్. యూ హ్యావ్ టు bring lot more than performance to the team. It's not just about the racing thing. And racing is just only 80% అని నేను అనుకుంటాను. Because there were very good drivers who could secure a place in F1, but there are only 12 seats. Sorry, 10. Sorry, how many? 10 teams అంటే 20 seats మాత్రమే ఉన్నాయి. 20 teams కి almost whole world is competing. Right. You know how many factors are involved in it. Okay, now let's talk about power pistons. Like నేను ఒక 1-2 years back స్టార్ట్ చేసావు and it went well for some time. Now it's coming back, relaunch అని చెప్పుకోవచ్చు, Power Pistons 2.0. So what do you want to talk about it? Like what is it about? What can people expect from Power Pistons? Okay. So I think the whole point of starting Power Pistons is to make motorsports awareness ఎక్కువ చేయాలి, broader audience దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి. Even a 5-year-old kid should understand what motorsports is, and he should be able to understand motorsports ఎలా ఉంటది. లైక్ రేసింగ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ రియలీ నెగిటివ్ వేలో ఆలోచిస్తారు మన ఇండియన్ మెంటాలిటీ. సో ఇవన్నీ మిక్స్ అని బస్ చేసి ఇట్స్ అ స్పోర్ట్స్ సిరీస్, ఇట్స్ రేసింగ్ సిరీస్ దట్ యూ కెన్ ఫాలో, యూ కెన్ బిల్డ్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ఇట్. ఇలా బిల్డ్ చేస్తున్నాం అంటే దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ అప్ టు ద మేజర్ ఆడియన్స్ అన్నమాట. సో చాలా టెక్నాలజీస్ ఇందులో ఉంటాయి. వీ డోంట్ ఈవెన్ నో విచ్ ఆర్ కన్స్యూమ్డ్ బై అవర్ రోడ్ కార్స్ విచ్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ F1 ఆర్ ఎనీ రేసింగ్ కార్ సిరీస్. సో ఇంజన్స్ అక్కడ హైయెస్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఉన్న ఇంజన్స్ అవి F1 అనేవి. అంటే హైయెస్ట్ ఎఫిషియన్సీ బ్లేమ్ అండ్ వర్డ్స్ లో చెప్పాలంటే చాలా ఎక్కువ మైలేజ్ ఉన్న ఇంజన్స్ అవి. సో యూ కెనాట్ రీఫ్యూయల్ దోస్ ఇంజన్స్ డ్యూరింగ్ ద రేస్. సో అలాంటి ఎంత ఎఫిషియెంట్ ఇంజన్స్, ఆ టెక్నాలజీ మన రోడ్ కార్స్ వస్తున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు నో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దట్. సో అండ్ వన్ అదర్ సైడ్ టు మేక్ పీపుల్ అవేర్ అబౌట్ దిస్ కేస్, ఐఎమ్ a motorsports fanatic. I want to see that India playing a global role in motorsports, because ఇక్కడ ఉండి we cannot do much in that direction. You cannot build a actual career in motorsports if you are in India. You have to go out. You have to go to UK or Europe to build in such sector. So if my kid wants to be in motorsports sector, I want to see some really big platform in motorsports sector there. So ఇది నా idea basic గా. And there are a lot of misconceptions about F1 racing or MotoGP or anything else, and చాలా knowledge చాలా తక్కువ ఉంది. So and చాలా మంది F1, they only talk about F1. They just not just about F1. Yeah, it's not just about F1 అని. అంటే F1 is చెప్పాను కదా IPL లాగా ఒక చిన్న T20 లీగ్ అనుకోవచ్చు. ఇట్స్ వెరీ ఫ్లాషీ, ఆ వైబ్ చాలా బాగుంటుందని F1 తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. బట్ రేసింగ్ యాజ్ అ హోల్ టుగెదర్ ఇట్స్ a very good feeling when you race a sports car on a track, not on road. Don't race on road, it's very dangerous. Go to a track, take a track session. మీ డ్రైవింగ్ ఎబిలిటీస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి విత్ రేసింగ్. అంటే రేసింగ్ కాంపిటేటివ్ రేసింగ్ కాదు, ట్రాక్ సెషన్స్ ఉంటాయి, అండ్ హౌ ద మషిన్ వర్క్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ యూ కెన్ రియలీ బిల్డ్ అప్. మీ కాగ్నిటివ్ ఎబిలిటీస్ బిల్డప్ అవుతాయి. It's very fun hobby. It's costly hobby, but it's a fun hobby. If you can afford, go to a track session and do it.
So the whole point of starting a page on motorsports is to make people aware of it. Yeah. Right. So when you I think Rajiv is going to provide the link for Power Pistons. Please do follow. I have made videos of some racing series few years back. Now I'm coming back with much more good knowledge on motorsports that can make you understand what's going on with the machine and all. So let's see what goes there. Yeah. So yeah, I am very much excited for what is going to come on Power Pistons. Yes. So yeah, guys, I'll provide the link. మన దత్తు ఛానల్ని అందరూ వెళ్ళి ఫాలో చేయాలి, సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి, ఆల్రెడీ చాలా పోస్ట్ పెడుతున్నాడు. లైక్ వాట్ ఆర్ ద టెక్నికాలిటీస్ దట్ గోస్ బిహైండ్ ద రేస్. ఫార్ములా 1 అనే కాదు, లైక్ మోటార్ స్పోర్ట్స్కి ఇన్ జనరల్గా ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ థింగ్స్ దట్ నార్మల్ పీపుల్ వోంట్ యూజువలీ నో. సో దాని గురించి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ హిమ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఆల్సో ఆన్ యూట్యూబ్. టాక్ టు హిమ్, గెట్ టు నో మోర్ థింగ్స్ అబౌట్ ద స్టఫ్ దట్ హీ లైక్స్ టు టాక్ అబౌట్. సో ఇలాంటి వీడియోలు చాలా చేయాలి. మనం కూడా ఎప్పుడైనా ఒక క్రికెట్ అండ్ ఫార్ములా 1 రిలేటెడ్ థింగ్ ఒకటి ట్రై చేయొచ్చు. మేబీ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ డిఫరెంట్ అనాలజీస్, లైక్ హౌ అ టీమ్ ఇస్ బిల్ట్, టీమ్ని ఎలా రన్ చేస్తారు, టీమ్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి. క్రికెట్లో చేసినట్టే ఆబ్వియస్లీ ఫార్ములా 1లో కూడా చాలా స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి దట్ వీ డోంట్ నో అబౌట్. ఏ డ్రైవర్ని వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేస్తారు, ఏ డ్రైవర్ని ప్రిఫర్ చేయరు, లైక్ వై దే టేక్ సో సర్టన్ డిసిషన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద రేస్. వర్షం పడితే ఏం చేయాలి, టైర్స్ ఎలా మార్చాలి, వీటన్నిటి గురించి చాలా టెక్నికాలిటీస్ ఉంటాయి దట్ మనం ఊరికే రేస్ చూసినప్పుడు ఏమీ అర్థం కావు. ఎందుకు ఇలా చేశారు, ఎందుకు అలా చేశారు అనిపిస్తుంది కానీ బట్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ దట్ గోస్ బిహైండ్ ఇట్. అవన్నీ మనకి ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తే ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది. సో ఇన్ దట్ వే మై గో టు గురు ఇస్ దత్తు, బికాస్ నా ఫ్రెండ్స్ అందరిలో చాలా బాగా ప్యాషనెట్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ మెకానికల్ ఇంజనీర్, అండ్ వాడు మా యూనివర్సిటీలో ఫార్ములా 1 రేస్ కార్ టీంలో కూడా ఉండే. సో వీటన్నిటికీ లైక్ హీఈస్ మై గో టు పర్సన్ అనమాట. సో ఆ నాలెడ్జ్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం. సో ఆబ్వియస్లీ మీరు అందరికీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్లీజ్ గో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు హిస్ ఛానల్. అండ్ మేబీ సూన్ విల్ మేక్ అ వీడియో ఆన్ హిస్ ఛానల్. దాంట్లో లైవ్లో ఎప్పుడైనా కలుద్దాం. సో అందరూ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అందరూ జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఈవెన్ క్రికెట్ అండ్ ఫార్ములా 1 కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. డానియల్ రికార్డో అండ్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మార్కస్ స్టాయినస్, దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. We can do something like that. ఆల్సో నెక్స్ట్ వీకెండ్ రేస్ కూడా మెల్బోర్న్ లో జరుగుతుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఫాలో అవ్వండి. కెప్టెన్ అక్కడ ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఫ్లాగ్స్, అక్కడ ఆరెంజ్ ఫ్లాగ్స్ అవ్వబోతున్నాయి. సో యాక్చువల్లీ ఎస్ఆర్హెచ్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు హోల్ రాజీవ్ గాంధీ క్రికెట్ స్టేడియం వాజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ అన్నమాట. సేమ్ డే నెదర్లాండ్స్ విన్ అయినప్పుడు హోల్ స్టేడియం వాజ్ ఆరెంజ్. సో ఎస్ఆర్హెచ్ వాళ్ళు పెట్టారనమాట ఆరెంజ్ ఆర్మీ జాన్వుడ్ అండ్ ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఇన్ హైదరాబాద్ అని చెప్పేసి. సో దీనికి మనకి చాలా దగ్గర రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. మనం ఇలాంటివి మంచి మంచి అనాలజీస్ తీసుకురావచ్చు ఇన్ ఫ్యూచర్ మేబీ వన్స్ ఐపీఎల్ స్టార్ట్స్. Yes, definitely. So yeah guys, నెక్స్ట్ 1 week లో ఐపీఎల్ స్టార్ట్ అవబోతుంది. సో ఐపీఎల్ మీద వీడియోస్ వస్తాయి నెక్స్ట్ 1-2 days లో. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ప్రివ్యూస్. అండ్ ఛానల్ అందరూ ఫాలో అవ్వండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బికాస్ నెక్స్ట్ 2 months మన పండగ వచ్చేసింది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు చెలరేగిపోతాం అనమాట. సో యా, మీ ఛానల్లో వేరే వీడియోస్ ఉంటాయి, ప్లీజ్ వాచ్ ఇఫ్ యూ క్యాన్. అండ్ దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దత్తు. విల్ బీట్ అగైన్ ఇన్ సమ్ అదర్ సిచ్యువేషన్ విత్ సమ్ అదర్ టాపిక్. కావాలంటే ఇన్ డెప్త్ గా ఫార్ములా 1 కార్ గురించి ఒక వీడియో ఏమైనా ట్రై చేయొచ్చు మేబీ ఆన్ యువర్ ఛానల్. అప్పుడు మేబీ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ లైక్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎ ఫార్ములా 1 రేస్ కార్ అది అనేసి. సో యా, లెట్స్ డూ దిస్ సమ్ అదర్ టైమ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వీడియో చూసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విల్ సీ యూ అగైన్ సూన్. చావ్ చావ్.